Episkopo king Balen naling Menalin. Ing Santa Monica Parish Church ang mayakit king Menalin, Pampanga, metong yo karing makasaysayan at maragulis simbahan dareng Kapampangan. Kilala ya mo naman ing kayang daing nga retablo, metong karing peka matwa at peka malinong retablo king Pampanga. Ing parokyang ini, idinatagyaan yung 1614 at dinakaya kareng Agustinian missionaries amenukdangan king Menalin. Ing kayang balang metong a detalye, magpakit king kinang ning pamanyuyo at dedikasyon daring tawo king pananampalataya. Bilang metong kareng peka matwa at peka pataga simbahan king Pampanga, ing Santa Monica Church metong yung pamanugid ning kasalpantayanan at kaugnay king kultura daring tawo ning Menalin. Hanggang ngeni, atin yung metong adakala debosyon na bibelag king Santa Monica, ing patrona ning Kabalen. Munta kayo Menalin at lawan nyo mismo ing makasaysayang historya ng Santa Monica Church. Ing Menalin, Pampanga, metong yakareng balen na kilala king poultry farming at fish pond industry. Dapot, ing balen ning atsuking baybay ilog, at inyang masanting nga lupa para king pamambugad dareng manok. Marakala Menalenyo ing negosyo king pamanugod manok, para king balot, ebon at karni. Metong yung ini kareng pangunahing industriya ning balen na magserbisyo king Pampanga, nuneking aliwang lugar king Pilipinas. Ing Menalin at inyang maragula wetlands at fish ponds, apaluwal dareng maningning at asandanong, amura, antina ning tilapia, bangus, ulang at aliwapa, at inding fish ponds sa alang suguliking danong, uling di nakela kayang ilog, at makaselasayan ing obrang ini kareng tawo ning Menalin. Mamasyal ta na Menalin at ituskubri ing kayang masaganang panitikan, king manok at asandanom. Pagmaragod festival dareng Menalenyo ing awsandang Aguman Sandok. Peniwalandang may kumpisaya ing Aguman Sandok Festival anyang 1930. Sa sabyandang meturan yung tagtuyuting lugal king panahon na ita kaya melungkot na ring tao. Bantalang saya, ring Menalenyong lalaki may miblastang bestidang pambabae at saka lamig parada king dalan. Ing Aguman Sandok Festival metong yung masayang selebrasyon ang magaganap balang Enero 1 king Balen Menalin. Masanting nga pipasyalan, masanting nga pamulalakpak ni Ngaldo, at marakala pipanganan. Tara, muntata mo, Sunset Park. Ing Sunset Park, kilala yaking masanting nga pamulalakpak ni Ngaldo. Akakit mo kareng bisita menibat king aliwang balen, metong ya kareng paborito dang destinasyon ing Sunset Park. Makapag food trip la at abangan ding sunset.
Tunay ang matimyas ang lugar ay ni, babalik-balikanan at dadayuhan dedeng turismo. Eya mo pasyalan, nune mamiyaya mo naman kapanintunan kareng tao. Mas lagkat tumula nung munta ka, Sunset Park. The buzz on you, my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me. 'Cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. Ano pong asabi nyo kapag maragon na rin minali? Ang dakalyago ang project ni Mayor ni Kenny. Kaki naman tang sunset ka rin. Ne. Ay, di na ako, Diyos ko. Ano po yung nasabi yung babalik-balikan na rin turismo kay minali? Karen, masanting yun. Tsaka, kakala pamangan, magpasyal, mag-jogging lang. Yung kami, mag-jogging kaya ka rin, balang abak. Masanting yun. Atin niya pang sounds, music, may ngabak. Ano po yung sa tingin yung kabuhayan na gagawad na kay minali? King Plasden, Pispan. At tsaka, biyay, halos kay, palaisdaan. Ano po yung pinaka-matuwang simbahan? Apintang king Kabalenan, Plaza. Minalin, Road, Santa Monica Church. Thank you! Asanting na ning minalin eh. Ikayo, nangasabi. Pero na ating minalis.